the sloop John B. My grandfather and me, around Nassau town we did roll, drinking all night, got into a fight, well I feel so break up, I wanna go home, hoist up the John B. sails, see how the mainsail set, call for the captain ashore, let me go home, let me go home, let me go home, I want to go, I wanna go home, why don't you let me go home, well I feel so break up, I wanna go home, I want to go. First mate he got drunk, broke up the people's drum. Constable had to come and take him away. Sheriff Johnstone, why don't you leave me alone? Why don't you leave me alone? Well, I feel so break up, I wanna go home, I want to go. Hallo Leute, Golf mit Gottschalk hier. Wir sind hier am Cardegli Olivi Hotel und hier ist ein wunderschöner Golfplatz, wo ich jetzt bald spielen darf, und sogar es trifft uns auch ein Golfpro, der Marc, der wird mir ein bisschen helfen, ein paar Tipps geben, Strategien geben, wie ich am besten das Loch spiele, und ja, ich freue mich wahnsinnig drauf und Wetter schaut auch gut aus. Also, kommt mit! Okay, see Justin, he always goes to the top and he tries to get a lot of this compression in the left side, and we start to see the club staying closer to the body instead of getting the club out there. We see the shoulders opening up a little bit early, we start to get a bit too much room. So what he's trying to feel is the arms are a bit closer to the chest. He always talks, I always try and feel, he always talks about the left arm being a little bit more across his chest. Okay, so it's the left. Okay, he doesn't want to see this. Got it. Okay. He doesn't want to see this getting too much room. Got it. Okay, so that's a good visual. Yeah. Okay. You see, with golf instruction, there's plenty of different ways to fix a mistake. Yeah, it just depends how the player feels it, you know. Exactly. Right? Yeah, Okay. and communicating it to the whatever student. Yeah, or so saying. maybe one guy can understand something in one way, another guy, you give him another few words and he's got it. Yeah. That's the Tiny bit heavy, but it could work. It could work out that one. Right, so we're Yeah. on the right foot. Right. We start to cast it. We didn't quite get the weight shift. So you can see, don't compress the ball, and that's classic releasing the right arm too earlier. Okay. So I would say, when you practice, you've got to work a lot more on the weight shift as the first part, because it should be the first thing in the downswing. Yeah. Not the swinging of the club. Got it. Doing it. Yeah. Line good. Probably about 15, 18 yards short of the green. Okay. Yeah. I don't know. This is my swing. Slightly to the right. There's a few meters Right. off to the right, that. Okay. But not bad. Middle of the fairway. No, but that makes sense. Getting into my left side, Yeah, you start with the body, don't start with the club. If we look at the top players, they all start with the weight shift. They all start with weight shift, huh? Yeah. And you watch, look at Rory McIlroy with the driver. He's here, the club stays there, he shifts his weight. Yes. Yeah. Yeah, then he starts to unwind the left side. So we Yeah. get extension in the left leg, left hip clears out of the way, and he's still got the arms loaded behind the body. Right. That's why he hits it so far. Yeah. Okay. We look at a Dustin Johnson, look how he shifts the weight, gets the hips open, left leg extended, Yeah. and then he rips through it. Yeah.
And it doesn't look like it's hitting it too hard, Dustin. That's why it hits it miles. Oh gosh, yeah. He's a big boy, like you, so. Yeah. Nice, relaxed, soft guy as well, Dustin. You met him or? No, okay, no. I've seen him. I know all the swings. Yeah, you mean yeah. No, I was at a hell of a lot of golf tournaments when I was a kid. Yeah. I grew up watching people like Seve, Bernard Langer, Sandy Lyle, Nick Faldo, all these. Nice. I've seen them so many times on the range at tournaments. That's fun watching him on the range. Yeah. I come from South England, so we had loads of tournaments quite close to where I live. I should have hit it. Sand. Oh, it works. Okay. Yeah, it's got a bit of spin. Yeah. Yeah, you could play every wedge in the bag from there. Yeah, good save. Right. Good save. Good warm up. Nice. Now someone had a tile fairway, yeah. And there's een beetje plaats hier. Mini plateau. Dan is vang dan, men ziet niet van meer. Maar het is ziemlich steil naar oben. Okay. En de grun hangt ziemlich extreme van hinten naar voren. Okay. Zeer schräge grun. Maar alles van deze Gelände van meer is ziemlich steil. Hè? Nach oben oder nach unten? Ja, nach oben. Okay. Nach oben. Okay. Nach oben. Ja. Für mich ist wichtig, einfach in die Mitte zu gehen. Ich denke jetzt mal so hier. Du wirst ihm nie da landen in dein Leben. So sage ich ja heute. Okay. Also wahrscheinlich, ich würde sagen, der Ball, wenn hier ist, sehr feucht. Der spielt länger als das. Ist hinauf auch. Guten Abschlag wird vielleicht hier. Okay. Ja, das geht dann runter. Hier haben wir eine hier diese roten Streakers, there's a kleine Mauer, das ist nicht im Spiel. Aber es sind ein paar kleine Buschen. Eigentlich, hier haben wir ein Plateau, Mini-Plateau, andere Plateau. Par 5, Driver. And viel Glück. Yeah, left side we want working a bit more. Wait in the left, get the left side working before the club arrives. A bit of a fade. Yeah, much better. Yeah, all right, still a bit back with the weight, a bit Phil Mickelson-like. Too bad. You see how it dries out quick. That's good, yeah. Yeah, this course. Other courses would be tough. Yeah, there's not much water. Straight in. Interesting. Yeah, you haven't got much option here. You're just going to punch it out. That's the sort of your idea, because you can still reach the green from that. Because otherwise, you bring a big number into play. Ja. Mal ein bisschen links und ich muss jetzt, wie gesagt, in Amerika sagt man seine Medizin, you have to take your medicine, einfach wieder zurückspielen in den Fairway und dann einfach habe ich noch einen längeren Schlag in dieses Par 5. Genau. Good, perfect. But it also a good shot. If someone's more confident with the hybrid, say, right, let's stick the hybrid there. Give myself an easy little approach shot, which is a. What do you want me to do? This is your hole. Take your hybrid. What do you? Because I'm. Get your hybrid. This is your I like your short game. I've seen you pitch one nice. Okay. Cool. Okay. Let's not over risk it, but let's play half-half. Yeah. I was just wondering about getting it high, but this is your. I shouldn't have. This is your strategy. So. Yeah. Go. What would you do though? What would you hit? Depends on my score when I get here. Yeah, you got to go for it. You would hit a hybrid too, probably though, or would you hit a 3-wood? I might even try and chop a 3-wood out, with a bit of divot, cutting it on the left side and try and fade it in. Okay, but it depends on the score. If I'm here with a good score, I think, right, I don't want to do something silly. Because if I get it wrong, I'm going to hit it in the woods. No, it depends on your score. We go with that. You want this one too? I want that one. Okay. I want it anywhere, sort of like 25 in front of the green would be a good shot. Leave yourself a nice, easy little chip up the hill. That's good strategy. We're giving ourselves a birdie chance without
hopefully risking too much, which is what we want. Oh yeah, good. You told me the 3-wood would have been in the tree. Go. Yeah, it worked out okay. It's more than acceptable. Again, look at the weight. Look how you tend to stay back, yeah? No, I know. Yeah. We don't get to the left side very much. Yeah? That's like that's not helping your ball striking. What's a drill like to help me? Well, you got to get there in the garden and do it thousands and thousands of times, like I did, and I still do. Yeah. Like when I was a kid, you get up there and you say, shift that weight. Shift it. Because what you do is you tend to stay back, hang back. Right. You got to get there, yeah. Get that left hip over the left knee. And then start to turn the body and extend the left leg a little bit. We want left. You see your left leg, it doesn't extend much, yeah? Right, yeah. You watch top players, look how they kick. Look at that left leg. Got it, yeah, okay. Okay. You see something a bit different in there. It's a bit more dynamic. Okay? Got it, okay. Yeah. Oh, that was nice. Okay, yeah. That's Okay. what we're going to do on the 17th when we strike the tee shot. Till de nästa ställe, hvor jag spelen kan, fulla likterum. Genau, ja. Außer wo das kaputt ist, hier. Okay, so das fängt dann hier. Uh-huh. So man hat dann ein Schläger länger. Okay. Okay, so we're reden über ein Schläger länger, gib mich mit der Driver. Ja. Vielleicht dieser Bereich. Perfekt, okay, das ist nicht näher dran zu der Fahne. So hier wir haben die Stelle, wo wir droppen den Golfball. Kniehöhe, fallen lassen. Gut. Ja, und liegt halb ordentlich. Ja. Ich will ihm da droppen, das war schön, du hast ihm nicht so gut gedroppt. Ja, in meiner Meinung, wenn du triffst ihn weich, mit einem offenen Schlägerkopf, mit einem sexy Grab, mit der Grundseite, wir gucken, so landen der Ball vielleicht hier. Ja, okay. Okay, wieder ein bisschen hüpfen und 100% wieder ein bisschen kurven von links nach rechts. Okay. Das ist mein dritter Schlag vom Pro Mark hier. Vertrauen. Der kan hoppe. Ja, zu viel Körper. Ja. Sieh wie der Körper dreht, da steht man. Wenn man spielt diese Lobschläge, wir sehen, er ist ein bisschen mehr statisch, ein bisschen mehr laste Schläger arbeiten. Sonst haben diese Tendenz, ein bisschen wie du hast in der vollen Schwung. Ja, ja. So hack ihm ein Stück. Ja, okay. Ja, super fett, ja. Wir müssen spielen, dass er taut rollt zu der Loch, sonst er rollt weg. Und wir geben ihm zu viel Arbeit mit der nächsten. So wir reden über vielleicht hier, man spielt, ja, so 35 Zentimeter auf der linken Seite. Wenn er verliert Geschwindigkeit, er kurvt rein. Okay. Okay, das ist für Birdie. Mal schauen. En is elke putt, ja, we kunnen niet überaggressiv zijn, sonst wir lassen ihn zu viel übrig. Ja. Oh, we wollen give him a chance. Ja, natürlich, genau, okay. Ja. Guter putt. Oh, ja, guter putt. Guter Versuch. Alles gut, Bravo. danke, danke. Das war ein paar. Also. Okay, well here we hebben 1000 leven bij hem op de golfplaats. So de vaccineer seit Jahren. Ja. Okay, Wow. so yeah, golfplaats eigenlijk is a golfplaats. This is ziemlich hügelig, rauf runter. Okay, de banen zijn niet immer ganz flach. Okay, is nicht der einfachste Platz in der Welt, würde ich sagen. Ja. Ja, wir sagen ein mittelmäßiger Golfplatz. Man muss den Ball geradeaus treffen. Und man hat viel Löcher, das sind ziemlich eng mit den Fairways. So ein taktischer Platz. Sehr, sehr gut. Du gibst ja auch dann Golfstunden hier. Ja. Was für Studenten hast du hier? Hast du von Extrem gemischt. Also Ja. ich habe alle Spielstärken, die könnt ihr finden in Golf. Ja. Vom niedrige Handicap-Spieler bis Leute, die haben Niederschläger in der Hand. Wahnsinn. Leute von verschiedenen Ländern. Ja, das macht es interessant. Sehr schön, sehr schön. Und wie lange bist du schon in Italien jetzt hier? Was? Fast 27 Jahre. Sehr schön. Was hat dich eigentlich hier rübergebracht? Du bist ja
von England. He were a younger man, etwas neu, good at Arbeitsmöglichkeit, Ja. schöne Wetter. Man Sehr ist schön. super good here in Italien, Ja. so man hat a Kuchen, this is traumhaft. Das ist so schön hier. Ja. Freut mich, dich kennenzulernen, Marc. Auch mich, ja? Kein Problem. Danke, danke. Bitte.